wako wewe mwenyewe binafsi. Every time we appear before God, who is the beneficiary? Wakati wote tunapatana katika uwepo wa Mungu, nani anafaidika zaidi? Can I hear somebody say, I am the beneficiary? Mimi ndio nafaidika sana. Let that never leave your heart. Let me hear you again. Say, lift one of your hands, say, I am the beneficiary. Mimi ndio nafaidika. Every time we appear before God, wakati wote tunatokea mbele za Mungu, every time we serve God with the sincerity of our hearts, kila mara tunatumikia Mungu na moyo uliojitolea, every time we do what is right for God, kila wakati tunafanya kila ambacho kinapaswa mbele za Mungu, by His grace, kupitia neema yake, we are the beneficiaries. sisi tunafaidika. That's why I do it with all my heart. Ndio maana huwa nafanya na moyo wangu wote. I am the beneficiary. Mimi ndio napata faida. We are going to be blessed again this morning. Tunaenda kubarikiwa tena asubuhi ya leo. Romans chapter 8 verses 18. Warumi 8:18. The Bible says, for I reckon Biblia inasema kwa sababu that the suffering of this present time natazama mateso ya wakati kama huu are not worthy to be compared with the glory which is revealed in us. haiwezi linganishwa na ile utukufu ambao utafunuliwa kwetu. For the earnest expectation of all creation Kwa sababu matarajio makubwa ya viumbe vyote eagerly waits for the revealing of the sons of God. wanatarajia sana kufunuliwa kwa wana wa Mungu. For the creation was subjected to futility, Kwa sababu viumbe viliwekwa na kutiishwa chini, not willingly, but because of him who subjected it in hope. si kwa kupenda, lakini kwake yeye ambaye aliwatiisha katika matumaini. In other words, everything have been subjected by God in hope that his sons you arise. Kwa hivyo kila kitu imetiishwa chini ya wana wa Mungu ndio waweze kuinuka. The Bible says, verse 21, 21 inasema, it says, because the creation kwa sababu viumbe was, because the creature itself also shall be delivered from bondage, kwa sababu viumbe vyenyewe vitakombolewa kutoka kwa ufungwa, because of the manifestation of the sons of kwa God. sababu ya kudhihirishwa kwa watoto wa Mungu. The bondage of corruption Ufungwa wote into the glorious liberty of the children of God. kwa utukufu mkuu wa wana wa Mungu. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Kwa sababu tunajua viumbe vyote vinalia kwa kuugua kama uchungu wa uzazi mpaka sasa. Until now. Mpaka saa hizi. May the Lord bless the reading of his word. Bwana abariki kusoma kwa neno lake. I want to share with us very shortly on the manifestation of the sons of God. Nataka tushiriki kwa udhihirisho wa wana wa Mungu. Our identity in Christ as sons of God Kujulikana kwetu sisi watoto wa Mungu positions us into a place of victory, inatuweka mahali pa ushindi, and also positions us into a place of responsibility. na inatuweka pia mahali pa kujukumika. There is a great move of God in our time. Kuna mwondoko mkuu wa Mungu katika majira haya yetu. We can testify that we are not waiting for revival. Tunaweza shuhudia ya kwamba hatungoji tena ufufio. We can testify that revival is with us. Tunashuhudia ya kwamba ufufio umefika tayari. We can testify that the move of God in our nation and in our lives is growing every day. Tunashuhudia ya kwamba mwondoko wa Mungu na utukufu wa Mungu unakuwa na kuendelea kila wakati. You know, revival must first be personal. Unajua ya kwamba ufufio ni mpaka ikuwe ya kibinafsi kwanza. It must be to a level where I am awakened from sleep. Ni mpaka ufikie mahali ambapo unaamuka, uamusho kutoka kwa usingizi. The Bible says, awake ye that sleep, and Christ will shine upon you. Biblia inasema amka wewe ulalaye na Kristo atang'aa mbele yako. Arise. Inuka. Wake up from your sleep, Amka kutoka kwa usingizi, that Christ may shine upon you. ndio Kristo ang'ae juu yako. In another scripture he says, awake you that sleep, Ingine inasema ya kwamba amka wewe ulalaye, knowing
knowing about the time, ukijua wakati, knowing that the time is short, ukijua na kuelewa ya kwamba those who are sleeping wewe ambaye umelala should awake, unapaswa should kuamuka, come back to life. unatakikana kuamuka. And I pray in the name of Na Jesus ninakuombea kwa jina la Yesu that in our time there will be that personal revival. kwamba katikati yetu ama wakati wetu kutakuwa na ufufio wa That the kibinafsi. things that have died or may have died in your spirit, Zile vitu ambazo zimekufa ndani ya roho yako, the things that may have died in your heart in your walk with God, zile vitu zimekufa ndani yako na kutembea kwako na Mungu, are going to be made alive again, zitafanywa upya na kuishi tena, are going to come back to life again zitarudi kuwa hai tena in the name of kwa Jesus jina la Christ. Yesu. And then there will be a corporate time of Na revival mara tena kuko na ushirika wa ufufio where the Bible says, until revive us again. ambaye Biblia inasema ya kwamba hautatufufua tena. If every individual comes back to life, Kama mtu yeyote mmoja, kila mmoja then atakuja, corporately we can begin to see a move of God in every part of the country. na tutaona kutembea kwa Mungu pamoja katika taifa letu. And this move should not be occasional. Na huu mwondoko haipaswi kuwa ya wakati fulani It peke yake. should not be for some time. Haitakikani kuwa ni ya muda It fulani should peke not be yake. because we have a big meeting. Haipaswi kuwa tukiwa na mkutano It should mkubwa. begin with the heart of people. Inatakikana kuwa inaanza na moyo ya watu. Arise from sleep. Inuka kutoka kwa usingizi. Awake from sleep. Amka kutoka kwa Then won't you revive us again, Bwana hautatufufua tena. that your people may rejoice in you, Ndio watu wako waweze kufurahia ndani yako. that your people may rejoice in you. Ndio watu waweze kufurahi ndani yako. Awake, all you that sleep, Amuka ulalae, and Christ will shine upon you. na Kristo atang'aa juu yako. Awake from your sleep Amka kutoka kwa usingizi, into righteousness. uje katika haki. Awake because time is short. Amka kwa sababu muda ni mfupi. Seek for personal revival. Tafuta ufufio wako wewe Then mwenyewe. our corporate time of Na revival. wakati wetu sisi wote wa ufufio. And then we will experience national revivals. Alafu sasa tutapata ufufio wa kimataifa. And we will experience continental Na revivals. tutapata yote ya continent. What God you do in our time, Ile Mungu atafanya katika wakati He wetu. will do it in a short time. Atafanya kwa muda ulio mfupi. And it will not take a lot of years Na atakaa sana. for us to realize that God is at work. Sisi kugundua ya kwamba Mungu kuna kitu I anafanya. declare even here this morning Natangaza hata sasa asubuhi ya that we leo. will hear testimonies in your Kwamba neighborhood tutasikia ushuhuda of katika what mji God wetu. is doing through your life. Kile Mungu anafanya maishani We mwetu. will hear testimonies in your office. Tutasikia ushuhuda katika We will maisha hear yetu. testimonies in your working place Tutasikia ushuhuda mahali unafanya kazi. of what Jesus is doing in you Wa kile Mungu anafanya and what kwako. Jesus is doing through your life. Kile Mungu anafanya kupitia maisha yako. For all creation Kwa sababu viumbe have vyote been subjected with hope. zimetiishwa chini wakiwa na They are matumaini. under bondage but with hope. Wako katika kifungo lakini kuna tumaini. Not only people, Si watu tu, but even creation. lakini pia viumbe. Not only people, Si watu peke but yao, even systems. lakini hata katika Not, systems. not only Si people, watu tu, but structures. hata structures. Things that are done the way they are supposed to be Vitu done. ambazo zinafanywa kulingana na vile The zinapaswa scripture kufanywa. says that they are waiting Maandiko yanasema ya kwamba yanangoja for the manifestation of the sons. udhihirisho wa wana wa The Mungu. manifestation of the sons of God. Udhihirisho wa wana wa And Mungu. today in the name of Jesus, Kwa jina la I Yesu. stand in this house. Nasimama I leo. stand on this altar. Nasimama kwa And I jina la declare rising up, Bwana. Ninatangaza not only of anointed people, Bwana atatia the mafuta. rising up of people who have identity in the kingdom of God as sons of God. Kuinuka kwa watu ambao wako na jina ya kwamba wao ni wana wa Mungu. Receive it in the name of Jesus Christ. Pokea kwa jina la Yesu. Just to remind all of us, Wacha niwakumbushe. sonship Wana equals few things. inakuwa mambo machache. Sonship in the kingdom Kukuwa mwana katika and ufalme even sonship in the house na hata katika nyumba equals several things. inafanyika hivi. Number one, Ya kwanza, sonship equals believing
believing and trusting in God. Kukuwa mwana ni kuamini na kutumainia Mungu. It is walking in life in the faith of the Son of God. Ni kutembea katika uhai na kujua mwana wa Mungu. You don't just say I am a son. Hausemi tu mimi ni mwana. There must be a level of faith in the Son of God Ni lazima kukuwe na imani kuu that qualifies you to become the kind of a son that you manifest in our time and bring liberty to those who are in bondage. ambayo itakuhitimisha ya kwamba utawaweka huru walio katika kifungo. It equals believing in the Son of God. Inakubidi uamini kwa mwana wa Mungu. In John chapter 1 verses 12, Yohana 1:12. Bible says, but as many as believed in him, Biblia inasema wote waliomwamini they were given power. walipewa uwezo. They were given ability Walipewa uwezo to become sons of God. kufanyika wana wa Mungu. Those who believe in his name, Walioamini jina lake. as many as received him, Wengi walioamini. as many as believed in him, Wengi wanaoamini. as many as believed in his name, Wengi walioamini jina they were lake. given power. Walipewa They were uwezo. given ability. Walipewa They were uwezo. given the light Walipewa mwanga. to become sons of God. Walipewa haki ya kuwa wana Therefore, wa Mungu. sonship equals believing in God. Kwa hivyo kukuwa mwana inabidi uamini mwana wa Mungu. Having an absolute faith in the Son of God. Kuwa na imani kwa mwana wa Mungu. We can be in the house, Tunaweza kuwa hapa kwa but we nyumba, don't believe him. lakini hatuamini. Your language, Lugha yako, your lifestyle vile unakaa, does not demonstrate faith in the Son of God. haionyeshi imani yako kwa mwana wa But Mungu. true sons believe in him. Lakini wana wa kweli wanamwamini. They have lived in this life not by their thinking, Wameishi kwa hii ulimwengu sio kwa sababu not ya by kusikia their yao. ability, Sio jinsi not wanavyoweza. by their trainings only, Sio jinsi ya but wamefundishwa. by having faith in the Son of Lakini kwa God. kuamini mwana wa As Mungu. many as believed in him, Kwa wengi waliomwamini. as many as trusted Kwa in wengi him. waliomtumainia. In Isaiah chapter 26 verses 3, Isaia 26:23. Bible says that he keeps in perfect peace Biblia inasema anawaweka katika amani iliyo kamilifu. those whose mind are stayed on him Wale ambao mawazo yao iko kwake. because they trust in him, Kwa sababu wanamwamini. because they believe in him. Sababu wanamwamini. Friends, sonship equals believing, Kukuwa mwana inabidi uamini. equals faith Inakuwa imani in the Son of kwa God, mwana wa Mungu. in what he did, Vile alifanya. in what he says, Kwa kila anasema. in what he can do, Kwa kila anaweza tenda. in his name. Kwa jina lake. Your faith in him Imani yako kwake. qualifies sonship. Inatukuza kukuwa mwana. It is verses 3. He keeps in perfect peace Anawaweka kwa amani kamilifu. those whose mind are stayed on him Wale ambao mawazo yao imekaa kwake. because they trust in him, Kwa sababu anamtumainia. because he trusts in you. Kwa sababu tunamtumainia. Everybody read with me. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. That's why sons of God in this level, Ndio maana wana wa Mungu katika maeneo haya they cannot get depressed hawawezi gandamizwa kimawazo. because of where they have put their Kwa mind. sababu ya mahali ambapo mawazo yao iko. Because how will you deliver those who are tormented in their mind if your stew is tormented? Utawakomboa aje waliosongwa na mawazo na wewe pia umesongwa na How will you mawazo? deliver those who are subjected to futility in hope that when you manifest they will be liberated? Utawakomboa aje waliotiishwa kwa shida kama wewe mawazo yao haijakombolewa? If what is afflicting them is afflicting you, Kama kile ambacho kinawagandamiza inakugandamiza. what is depressing them is depressing Kile you, inawasonga mawazo inakusonga that pia mawazo yako. lifestyle must come to an Hiyo end. tabia itafika mwisho. Keep your mind focused on him Weka mawazo yako kwake yeye because you mwenyewe. trust in him, Kwa sababu unamtumainia. because you believe in Kwa him. sababu unamwamini. The world is waiting for you in that time Unamkungojea when wakati the huo. sons you manifest. Wakati wana wa Mungu
watadhihirishwa they fully manifest, na wakati they will be watadhihirika liberated. They will be liberated from wao bondage. watakombolewa. Oh, let the sons arise. Wacha wana wakombolewa. Lift one of your hands. Say, I believe in him. Sema na muamini. Say, my mind, you stay on him. Mawazo yangu yatakaa kwake. Lift one of your hands. Say, I refuse to be depressed. Nakataa kusongwa na mawazo. Kuna watu hawasemi. Wacha wana waseme, I refuse to be depressed. Nakataa kusongwa na mawazo. Can we raise it higher? Nakataa kusongwa. Say, I refuse to be depressed. I change my mind. Nabadilisha mawazo. I refuse to focus on what is happening around me. Nakataa kuangalia kile kinatendeka. I put my eyes on Christ. Naweka mawazo yangu kwa I Kristo. put my eyes on Jesus. Naweka macho yangu kwa Yesu. As many as believed in him, Zaidi ya wale waliomwamini. as many as kept their mind on him, Zaidi walioweka mawazo yao as kwake. many as trusted him completely, Waliomtumainia. they were given the power Walipewa uwezo to become the sons of wa God. kukuwa wana wa Mungu. God loves those who trust him. Bwana anapenda wanaomtumainia. Yeah. God shows himself strong on behalf of those who trust him. Bwana hujionyesha mwenye nguvu kwa wale ambao wanamtumainia. Don't doubt his ability Usishuku uweza wake to raise you. wa kukuinua. Don't doubt his ability Usishuku uweza to wake use you to become a wa blessing. kukutumia kuwa baraka. Don't doubt his ability Usishuku uweza to wake change your situation. kubadilisha hali Don't yako. doubt his ability Usishuku uweza wa to Mungu heal your body, kukuponya, to heal your mind, wa kuponya to mawazo heal your yako, marriage, wa kuponya to ndoa heal your yako, business, wa kuponya to biashara, bless your life, wa kubariki to maisha raise yako, you from where you are kuinua kutoka mahali to ulipo where you are supposed to be. na kukupeleka mahali Do unapaswa not kuwa. doubt his ability Usishuku uweza to wake raise you from zero wa kukuinua kutoka and chini make you a great person, na kukufanya kuwa even in liberating your generation. ndio uweze kuweka huru kizazi Son- chako. Sorry, sonship equals ability to believe and trust. Kukuwa mwana inabidi uamini mwana wa Mungu. Number 2, because of time, Ya pili, true sonship equals ability to be led. kukuwa mwana wa kweli inabidi uamini kuongozwa. It means you are ready to be led. Inamaanisha ya kwamba wewe mwenyewe uko tayari kuongozwa. We talked about submission in the morning. Tuliongea kuhusu utiifu asubuhi. Many people feel like submission is a bondage. Wengi wetu wanafikiria kutii ni kifungo. We have a generation that have no will to be led. Tuko na kizazi saa hizi ambao hawapendi kupewa mwelekeo. You give them instructions that can help them, they will not follow. Unawaelekeza na wanakataa kufuata. God, you give them instructions by his word, Bwana atawapatia maelekezo kwa neno lake, but they are not willing to follow those instructions. lakini hawapendi kufuata kuelekezwa. In Romans chapter 8 verses 14, Warumi 8:14. the Bible says, Biblia inasema for as many as are led by the Spirit of God, kwa wengi wanaoongozwa na Roho wa Mungu, they are the sons of God. wao ni wana wa Mungu. As many as are led, Zaidi ya wale as wanaoongozwa, many as are willing to be led, to be Zaidi ya taught, to wale- be instructed, wanataka kupewa maelekezo. as many as are willing to yield to the leading and the directions of God. Wale wanataka kujitolea na kutaka kupewa mwelekeo na Mungu. As many as have made the Father to be their final authority over their lives. Kwa wengi ambao wamefanya Mungu Baba kuwa mwelekezi wa As maisha many yao. as are willing to yield not to what they feel, but to what God is saying and what God has said concerning them and concerning their destiny. Kwa wengi ambao hawataki kufuata kile ambao wanahisi, lakini wanataka kufuata kile Mungu amewaambia na kuwaelekeza. They are the sons of God. Wao ni wana wa Mungu. As many as are willing to yield to the voice. Kwa wengi ambao wamejitolea kuisikia sauti As yake. many as are willing to consult him, Kwa to wengi lead, ambao- direct, and show them the way. Kwa wengi ambao wanataka
wanataka kutafuta na kujua njia yake. They are the sons of Wao God. ndio wana wa Mungu. Sonship equals ability to be led. Kukuwa mwana ni uwezo wa kupenda kuelekezwa. Tell your neighbor, for me, sonship equals your ability, your willingness to be led. Ambia mtu kukuwa mwana ni kupenda kuelekezwa. Amen. Najua ukiwa hapa unaona vitu mingi. Achani nione the right thing. Tell somebody, be willing to be led. Penda kuelekezwa. Mwele hiki kitu ya kuitongoria. Hii mwongozo wa kivyako. Cannot make you manifest the full potential that you have in Christ. Haiwezi kukusaidia kudhihirisha uwezo ulio nayo ndani yako. Because the responsibility is heavy to liberate creation from bondage. Kwa sababu hiyo jukumu ni kubwa, kuweka huru viumbe kutoka kwa kifungo. All creation have been subjected in hope that the sons you manifest. Viumbe vyote vimetiishwa chini wakingojea wana wa Mungu kudhihirika. How do we receive true spirit of sonship? By willingness to be led. Tutapokeaje roho wa kuwa mwana? Ni kupenda mwelekeo, kuelekezwa. Whatever he tells me to do, I am willing to do. Chochote ataniambia nifanye, mimi nitafanya. Where he leads me to go, I am willing to go. Mahali atanielekeza niende, mimi nitaenda. What he tells me to stop, I'm willing to stop. Kila ataniambia niachane nayo, mimi nitaacha. What he tells me to do, I am willing to do. Kila ataniambia nifanye, mimi nitapenda kufanya. For as many as are led by the Spirit of God, kwa sababu zaidi ya wale ambao wanaongozwa na roho wa Mungu, they are sons of God. hao ndio wana wa Mungu. If you're with me, say amen. Amen. Sonship equals ability to trust and believe in God. But two, sonship equals ability to be led by God. Kukuwa mwana ni inabidi uamini, na kukuwa mwana ni mpaka uongozwe na Mungu. Those are the people the world is waiting for. Hawa ndio watu ulimwengu unawangojea. They are people God you send you to. You may not say many words. He may lead you just to pray for them. Kuna watu Mungu atakutuma, hautahitaji kusema mambo mingi, lakini Mungu atakuongoza ati uwaombee peke yake. You may not preach to them. Hautahitaji kuwahubiria. What you will need to do is to pray for them. Kile utahitaji ni kuwaombea tu. And as you pray, they will be liberated from bondage. Na unapowaombea watawekwa huru kutoka kwa kifungo. Say amen. Amen. Believe this man in Damascus. Naamini huyu mtu wa Damaski who was praying ambaye alikuwa anaomba when Saul is going down to persecute the church. Wakati Sauli alikuwa anaenda kutesa kanisa, his prayers arrested him. Maombi yake ikamshika. The man, we don't hear many things about him. Atusikii mambo mengi kumuhusu. We don't hear him preaching so powerful message. Atujui akihubiri ujumbe ambayo ni ya nguvu. But God led him to pray, I believe, for souls, for persecutors. And as one of the greatest persecutors is going down to afflict the church, he arrested him. Lakini roho alikuwa anamuongoza aombe wanaotesa kanisa, lakini akiteremka akashikwa na hiyo maombi ya his prayers make Jesus to appear to Saul. Maombi yake ilimfanya Yesu amtokee Sauli. That's why sons you manifest in different ways. Ndio maana wana wa Mungu the world is waiting for the manifestation of the sons of God. Ulimwengu unangojea udhihirisho wa wana wa Mungu. When Saul met Christ, wakati Sauli alipatana na Kristo, he is thrown down from his donkey. Akaangushwa chini kutoka kwa punda. He said, "Who are you, Lord?" Akauliza, Bwana wewe ni nani? He said, "I'm Jesus." Akasema, mimi ni Yesu, the one that you are persecuting. Unayemtesa. He said, "You will go go to the same city." Akasema, utarudi kwa ule mji tu. To a house of a man. Kwa nyumba ya mtu. His name is Ananias. Ambaye anaitwa Anania. Nobody knows him. Hakuna mtu anayemjua. But he has been praying. Lakini amekuwa kiomba. He will tell you what you must suffer. Atakwambia ni nini unataka kufanya. He will kufanya. pray for your eyes to see. Ataombea macho yako He will tell you what you must do. Atakwambia ufanye nini. The world is waiting. Ulimwengu Those who are in captivity.
wale walio katika kifungo, those who are in bondage, wale waliofungwa, those who are afflicted, wale wanaoteseka, those who are tormented, wale ambao wako kwa those kifungo, who are in lack, wale ambao wamekosa, those who are in addiction, wale ambao wako katika those who ulevi, are persecuting the wale church. ambao wanatesa They are kanisa, waiting for true sons to manifest. wanangojea wana wa Mungu And the wadhihirike. sons must be led to be Na led. wana ni mpaka waongozwe, For as inabidi many waongozwe. as are led by the Spirit, they are the sons of Kwa God. sababu zaidi ya wale wanaongozwa na Mungu ndio wana wa Mungu. Whatever he leads you to do, do it. Kile ambacho atakuongoza ufanye, It ufanye. will rebel some life. Itaweka huru maisha ya Some watu. of you, some people, God will lead you to, he will lead you to give them. Wengine Mungu atakuongoza uwapatie. And that will become the point of the Na liberation. hiyo itakuwa njia ya kuwekwa huru. Let me try this side. Wacha niseme I sasa. said there are people God will lead you to. Na watu Mungu atakuongoza You uende may not kwao. say many things. Au utaenda kusema You mambo may mengi. just give something to their life. Utatoa tu kitu And uwapatie. the light of the glory of God will shine in their heart and they will be liberated. Na mwanga wa utukufu wa Mungu utang'aa juu yao na watawekwa huru. Some of you, God will lead you to preach to them. Wengine Mungu atakuongoza uwahubirie. And they will be liberated from Na bondage. watawekwa huru kutoka kwa kifungo. Some of you, God will lead you to make intercession, Wengine Mungu atawaongoza mfanye maombezi, to pray and fast, kuomba na kufunga, to stay in His presence, ukae kwa uwepo so wake, that they will be liberated from ndio bondage. waweze kuwekwa Now huru kutoka I kwa declare in the name of kifungo. Na Jesus, natangaza kwa jina the la Yesu, true spirit of sonship. roho ya kweli ya kuwa In the mwana, name of kwa Jesus, jina la I Yesu, say I release to you and na me achilia the juu true yako spirit of sonship. roho ya kweli ya As kuwa many mwana, as are led, zaidi ya as many wanaoongozwa, as are led, zaidi ya as many wanaoongozwa, as are willing to be zaidi led, ambao wanapenda they are kuongozwa. the sons of God. Wao ndio wana wa Mungu. Ask your neighbor, for me, are you willing to be led? Uliza mtu, wewe unapenda kuongozwa? Are you willing to take instructions? Unapenda kuchukua maagizo? Are you willing? Unapenda? Are you willing? Unataka Sonship. kukuwa mwana? Number 4. Ya nne, Sonship equals responsibility. kukuwa mwana ni kujukumika. Is taking responsibility. Ni kuchukua jukumu. Is taking Ni responsibility. kuchukua jukumu. Jesus, Yesu he came alikuja and everything he did in line with the responsibility that was upon his shoulders. na kila kitu alitenda kulingana na jukumu ambao alikuwa amewekwa begani mwake. He had this testimony. Alikuwa na huu ushuhuda. As I said in the morning, Vile nisema, as I see my father do, vile nimeona baba yangu akifanya, that is what I do. hivyo ndivyo nafanya. He said, I will not say anything other than that which I hear my father. Akasema sitasema jambo lingine lolote isipokuwa tu kile nasikia baba akisema. Even when the cup and the responsibility is heavy on him, Hata kama wakati kikombe na jukumu iko mzito, he says, not my will, akasema sio mapenzi yangu, but your will, oh Father, to be lakini done. mapenzi yako Baba itendeke. He took responsibility even when it was heavy. Alibeba jukumu hata wakati ilikuwa nzito. He carried the weight of our sin as a responsibility. Akabeba uzito wa dhambi kama jukumu He lake. carried the revelation of humanity as a responsibility. Akabeba kuweka huru wanadamu kama kazi He yake. carried the pain on the cross as a responsibility. Akabeba uchungu katika msalaba kama jukumu lake. He carried the rejection, the pain, the blood, the shedding of the blood, the brokenness. Even one time he felt the Father have left him Akabeba uchungu wote because of the kukataliwa, responsibility that he had as a kwa son. sababu ya jukumu ile ambayo alikuwa amewekewa juu yake. My prayer today in the name of Jesus, Ombi langu leo kwa jina la Yesu, because we are living in a world that is full of pain, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu uliojaa uchungu, a world that is full of
many things. Ulimwengu ambao uko na mambo mengi. That the sons of God, you rise and take responsibility. Kwamba wana wa Mungu watainuka na kubeba jukumu. And kill every selfish ambition. Na waue kitu chochote cha kibinafsi. And focus on the responsibility we have in na Christ. watazame na waelekee jukumu ambao tuko nayo kwa Kristo. As many as are mature say amen. Amen. Wow. Being a son, kukuwa mwana sio tu usikie vizuri. it equals responsibility. Inakubidi ujukumike. Even in your home. Hata nyumbani kwenu. You are not only born in that family. Haujazaliwa tu huko. Even when you visit your father's house. Hata wakati unaenda. Or your mother's house. Uangalia mama ama baba yako. You don't need to be told what to do. Hauhitaji kuambiwa kile unapaswa kufanya. It's your responsibility. Ni jukumu lako. Because you are a son. Kwa sababu wewe ni mwana pale. The Bible says, blessed is a man who have many of sons. Biblia inasema that are born in his youth. Amebarikiwa yule mtu ambaye ako na wana wengi. They are like arrows in a quiver. Wamefanana na mishale katika uta. They will confront the enemy at the gate. Watapambana na adui. And the family will not need to be ashamed. Katika malango na jamii haitaaibika. My prayer for you today as I release you today. Ombi langu ninapokuachilia leo. Is that you will not bring shame to your father's house. Ni ya kwamba hautaleta aibu katika nyumba ya baba yako. You take responsibility as a son. Utabeba jukumu ukiwa umemaanisha. Wherever you go. Mahali popote utaenda. You are a representative of heaven. Unawakilisha mbingu. You represent the king. Unawakilisha mfalme. Take responsibility. Beba jukumu. I don't know how to make it get into your spirit, but tell somebody for me, take responsibility. Ambia mtu jukumu. Please don't live a careless life. Usiishi maisha ambaye ni ovyo. There are people who are looking to God in hope because of you. Kuna watu wanatazamia Mungu na matumaini kwa ajili yako. The reason why they see God is because of the way you live. Sababu ile wanatafuta Mungu ni kwa sababu It's wanakuangalia. because of the way you talk. Ni vile unaongea. It's because of the way you carry Ni people. kwa sababu vile unahusiana na watu. Because of the way you handle people even when you are under pressure. Ni kwa sababu ya vile unahusiana na watu hata wakati Take umesukumwa. responsibility. Jukumika. Sonship equals responsibility. Kuwa mwana ni kujukumika. Live as a responsible son in the kingdom. Ishi kama mwana ambaye amejukumika. Live as a responsible son and daughter of the kingdom. Ishi kama mwana ambaye amejukumika katika ufalme huu. Take responsibility. Chukua ujukumu. That is how we are going to liberate creation. Hivyo ndivyo tutaweka huru. That has been put under bondage in hope. Ambazo zimetiishwa That sons you truly manifest. Ndio wana waweze That sons you arise in power. Ndio wana wainuke katika nguvu. That sons you arise with authority. Ndio wana wainuke katika mamlaka. That sons you represent your father. Ndio wana wakilishe baba yao. That sons you speak like your father. Ndio wana watawaongee kama baba yao. Sons you carry authority like your father in heaven. Wana watabeba mamlaka kama baba yao wa mbinguni. That they will not be intimidated. Au watakandamizwa. They will not be afraid. Au wataogopa. They know God, your father, wanajua Mungu ni baba has yao. not given them the spirit of fear, Hajawapatia roho ya but uoga. has given them the spirit of Lakini power, amewapatia roho wa has nguvu. given them the spirit of love, Amewapatia roho wa has upendo. given them the spirit of a sound mind. Amewapatia roho wa mawazo Oh, I sawa. declare in the name of Jesus, Natangaza kwa jina la let Yesu. responsible sons begin to arise. Wacha wana waliojukumika wainuke. Sonship equals responsibility. Kuwa mwana ni kujukumika. Equals responsibility. Ni kujukumika. It equals responsibility. Mwana ni kujukumika. By the spirit of faith, Kupitia roho ya we have imani. been adopted into the kingdom as sons. Tumefanyika kwa ufalme wana. Because we believe in Christ. Kwa sababu tunaamini kwa Kristo. Because we are led by His Kwa Spirit. sababu tunaongozwa na roho And it yake. is shown by the way we take Na responsibility. itaonekana kwa jinsi tunajukumika.
Oh God, I pray like the psalmist. Bwana, naomba kama msaburi, Do not allow those who look to you in hope usiruhusu wanaokutazamia kwa be matumaini disappointed because of what happens to me. moyo kwa kile ambacho kitanitendekea. Those who look to you in hope because of my life, wanaokuangalia kwa matumaini help me to manifest through sonship, nisaidie kukuwa mwana wa that they kweli, will be liberated from bondage. na watawekwa huru kwa They will be uchungu, set free from pain. watawekwa huru kutoka kwa uchungu. Oh, let that become the reality. Wacha hiyo iwe ukweli. Those who look to God in hope, Wanaomtazamia Bwana kwa those who have been matumaini, waiting for their liberty, wanaongojea kuwekwa those who huru, have been waiting for their blessing, wanaongojea kubarikiwa, those who have been waiting for their wale rising. wamekuwa wakingojea Let the kuinuka. sons of God in this house arise. Wakati wana wa Mungu wanainuka kwa hii nyumba, Their hope is connected matumaini yao to the inaunganishwa manifestation of the sons of God. kudhihirishwa kwa wana wa Oh, Mungu. I declare sons arise. Tangaza wana wainuke. Sons arise. Wana inukeni. Sons arise. Wana inuka. Arise in the marketplace. Inuka katika biashara. Arise in that office. Inuka katika ofisi. Arise in the streets. Inuka katika street. Arise in your neighborhood. Inuka katika kijiji. Arise in government. Inuka katika Arise Israeli. in the business Inuka world. katika biashara. Arise in your career. Inuka katika kazi. God is want you to manifest Mungu anataka udhihirishe. as a son that takes Kama responsibility. Bwana aliyejukumika. Now receive the grace of God upon your life. Neema juu ya maisha yako. Do not allow, oh God, Usiruhusu Bwana those who look to you in hope because of me wanao kuangalia kwa matumaini wavunjike moyo, become frustrated. wavunjike Do moyo. not allow them to be discouraged. Usiwaruhusu wavunjike I moyo. want to manifest Mimi nataka as a kudhihirishwa son of God kama mwana wa Mungu in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Kalamasalarabos. Asoleta. Let them manifest. Wacha Let wadhihirike, them take responsibility. wacha wajukumike, Let them take responsibility. wajukumike Wherever you go, mahali popote as a uendapo. son in the kingdom, Kama mwana you have a responsibility uko na kazi to make him known. ya kumfanya ajulikane. Jesus said, Yesu alisema, I came as a son nilikuja kama mwana to seek kutafuta and save na kuokoa those who are lost. waliopotea. It was his responsibility. Ilikuwa jukumu He lake. said, my food Akasema chakula is to changu do the will of the ni Father kufanya mapenzi ya Baba who sent me aliyenituma and to fulfill the ministry, na kutimiza huduma, to take responsibility to the fullness. kujukumika vilivyo. That time the disciples have brought him food. Wakati huo wanafunzi walikuwa wamemletea chakula. Jesus said, Yesu akasema, you don't know my food. au hamjui chakula changu. My food is not pizza. Chakula changu si pizza, It's not bread. si mkate, It's not the fish you have bought. si samaki ile mmeleta. My food is to do the will of the Chakula Father. changu ni kufanya mapenzi ya Baba. My food is to do the will, is to fulfill the assignment, is to take the full responsibility of the assignment why he Ni sent me. kujukumika kwa ile kazi ambayo alinituma nifanye. This time he is sitting by the well with a Samaritan woman. Na saa hiyo alikuwa ameketi katika mto na mwanamke wa Samaria. And they are telling him, please come master and eat. Na wanamwambia tafadhali kuja ukule kidogo. He never ate. Kula. He said, my food, Akasema chakula my changu, satisfaction, kutosheleza my kwangu, fulfillment as kutosheleza a son kwangu in the kingdom kama mwana kwa ufalme is seen when I take full responsibility wakati nimejukumika of what the Father sent me to kwa do. kile ambacho Mungu alituma nifanye. Lift one of your hands, say, Father, Baba, give me grace nipatie neema to become a responsible son. nijukumike In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Amen. Amen. As many as believed in him, Zaidi ya wale waliomwamini they were given power walipewa uwezo to become the wa sons. kuwa wana. As many as are led by the Spirit, Zaidi ya wanaoongozwa na Roho, they are the sons of God. wao ni wana wa Mungu. As many as can take Zaidi responsibility, ya wale ambao wanachukua jukumu, they will manifest as sons. watadhihirika kama wana And creation will be na liberated. viumbe vitawekwa huru. Thank you, Lord. Thank you Jesus. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Lord. Asante Yesu. Everybody say thank you, Lord. Asante Bwana. Say it again. Say thank you, Lord. Asante Yesu. In 1 John chapter 3 verses 8, Yohana wa kwanza 3:8. the Bible says,
Biblia inasema he that commits sin yule atendaye dhambi is of a devil. yeye ni wa shetani. For the devil have sinned from the beginning. Kwa sababu shetani amefanya dhambi tangu mwanzo. But for this purpose, Lakini kwa sababu ya hii kusudi, the Son of God mwana wa Mungu was manifested, alidhihirishwa that he might ndio destroy aweze kuharibu all the works of the devil. kazi zote za ibilisi. Sonship equals responsibility. Kukuwa mwana ni kujukumika. It may not be easy, Inaweza kuwa ngumu, but it is worth paying the price. lakini inastahili kulipiwa gharama. Sonship equals responsibility. Kukuwa mwana ni kujukumika. Creation has been waiting. Viumbe vimekuwa vikingoja. Are you understanding me? Mnaelewa kweli? For the manifestation of the Son, Udhihirisho wa wana that they will be liberated waweze kuwekwa huru from bondage kutoka kwa and vifungo, come to the glorious light of our Lord. waje katika mwanga wa utukufu wa Bwana. Thank you, Father. Asante Yesu. Please rise up on your feet. Tuinuke sisi wote. There are people, Kuna watu, there are territories, kuna maeneo, there are families, kuna jamii, there are business people, kuna biashara, kuna watu wa there are biashara, young people, kuna vijana, there are schools, kuna mashule, there are colleges, kuna colleges, there are universities, kuna universities, there are teenagers, kuna teenagers, there are even children kuna hata watoto that are looking for the sons to manifest, ambao wanatazamia wana wadhihirike so that their freedom will come. ndio uhuru wao ufike. That's why we have been given the Spirit of God Ndio maana tumepewa roho wa Mungu that cries to us, Abba, Father. ambaye analia ndani yetu, Aba Baba. He has adopted us to become sons of God. Ametufanya tuwe wana wa He Mungu. lives in us. Anaishi He ndani said, now yetu. the Spirit that lives in you is not the spirit of the world. Anasema sasa ule roho anaishi ndani yenu si roho wa That ulimwengu. now you are no longer a slave to fear. Ati sasa wewe hauko mtumwa You wa are no uoga. longer a slave to death. Wewe si mtumwa wa kifo You are no tena. longer a slave to sin. Hauko mtumwa wa dhambi You are tena. no longer a slave to the world. Wewe si mtumwa wa ulimwengu You are tena. no longer a slave to worldly Wewe si patterns. mtumwa wa mitindo ya ulimwengu. Sin have no dominion over your life. Dhambi haikutawali tena maishani. You are a child of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Begin to manifest. Anza kudhihirika. Begin to manifest in Anza power. kudhihirika. For this reason, Kwa sababu hii the Son of God was manifested, mwana wa Mungu that he alidhihirishwa might destroy uweze kuharibu the works of the devil. kazi za shetani. It's our responsibility Ni jukumu letu as sons in the kingdom, kama wana katika nyumba, that where you are, kwamba mahali popote ulipo the devil should give way. shetani ataondoka. Let me try this side again. Wherever you find yourself, Mahali popote the utajikuta devil should vacate. shetani Let me anaondoka. try here. Wherever you find yourself, Mahali popote the utajikuta enemy should give way. adui ataondoka, Because he knows his work will be kwa destroyed. sababu anajua kazi zake zitamalizwa. Immorality in that region will be broken. Usherati katika maeneo haya Witchcraft itaisha. will be destroyed. Uchawi utaangamizwa. Bondage will be destroyed. Vifungo vyote vitaisha. Controlling spirits will be destroyed. Pepo ambazo zinatawala zitaangamizwa. And today I release you Na leo na in the name of kwa Jesus, jina la Yesu, that wherever you go, kwamba mahali popote Christ utaenda will be manifest. wana utadhihirika. You manifest sonship. Utadhihirisha kukuwa mwana. Manifest the authority of a son. Utadhihirisha Manifest the dominion, the wisdom of a son. mamlaka, hekima ya mwana. Manifest the responsibility of Utadhihirisha liberating those in bondage. jukumu ya kuweka huru walio katika kifungo. In the name of Kwa Jesus. jina kuu la Yesu. Lift up your hands to him. Inua mikono yako kwake. I want to manifest. Mimi nataka kudhihirika. Just talk to the Father. Ongea na Baba. Call him Abba. Abba, Father. Mwambie Abba Father. Abba, Father. Abba Father. Abba, Father. Abba Baba. Abba, Father. Abba Father. The Spirit of God in you Roho wa Mungu ndani yako cries, Abba, Father. analia Abba Father. Abba, Father.
Abba Baba. Abba Father. Abba Baba. Shandala Bokosaya. Masoveleta ya Sindoro Tololo Bokasa. Rasemena saya tondela. Randala Talana Mokosala. Itetia tondo vose. Zembi de Tolola Mahasa. Zambeliana taya zukana. Abba Father. Esheto soveza lele shata. Abba Father. Eroso meshaziza late azo. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, Kwa sababu hukupokea roho tena wa kifungo ndio uogope. but you have received the spirit of adoption, Lakini umepokea roho wa by kuchukuliwa. whom you cry out, Abba Ya Father. kwamba utalia Abba Baba. The Spirit Himself bears witness with our spirit Roho mwenyewe anashuhudia na roho zetu that we are children of God, kwamba sisi ni wana wa Mungu, that we are sons of God. kwamba sisi ni wana wa Mungu. And if children, then heirs, Na kama watoto wanarithi, heirs of God and joint heirs with Christ. warithi katika Kristo, If indeed we suffer with Him, kama kweli tunateseka pamoja na yeye, that we may also be glorified ndio together. tuweze pia kutukuka pamoja naye. As many as are led by His Spirit, Zaidi wanaoongozwa na roho, they are the sons of God. wao ni wana wa Mungu. For we did not receive the spirit of bondage again to Babu fear, hatukupokea roho wa but we have kifungo, received the spirit of adoption, lakini tumepokea roho wa by whom kuchukuliwa, we cry out, Abba, kwamba tunalia Baba. Abba Father, Abba Baba. Abba Father. Abba Baba. Manifest Onekana. as a son of God. Dhihirika kama mwana wa Show Mungu. forth the glory of your Father. Onyesha utukufu wa baba yako. Show forth the authority of your Father. Onyesha mamlaka ya baba. Show forth the beauty of your Father. Onyesha urembo wa baba. Show forth the integrity of your Father. Onyesha heshima ya Show baba. forth the wisdom of your Father. Onyesha hekima ya baba. Show forth the honor of your Father. Onyesha heshima ya baba yako. The holy name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Oh, we give you glory, God. Twakupa utukufu Bwana. Oh, we give you glory. Twakupa utukufu. Oh, we give you glory. Twakupa utukufu Yesu. Oh, we give you glory, God. Yesu twakupa utukufu. Oh, we give you glory, Twakupa God. utukufu Bwana. We give you glory, God. Kufa Bwana utukufu wote. We give you glory, Bwana God. twakupa utukufu. We give you glory. Yesu twakupa utukufu. We are no longer slaves. Sisi si watumwa tena. We are sons. Sisi ni wana. In the name of Kwa Jesus, jina la we Yesu take responsibility tunachukumika for the salvation of the souls kwa of sababu men. ya ukombozi wa We mioyo ya take watu. responsibility Tunajukumika for the advancement of the kwa kingdom. sababu ya kuendeleza ufalme. We take responsibility Tunajukumika for the deliverance of those who are put under bondage. kwa sababu ya ukombozi wa waliowekwa chini ya kifungo. Give us grace. Tupatie neema. Fill us with grace. Tujaze neema. Show us your goodness. Tuonyeshe uzuri wako. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Now, Heavenly Father, by the authority of Christ, Yes. I declare that sons, you arise. Amen. Sons, you arise. Amen. Sons of God, arise. Amen. Sons of God in this house, arise. Amen. Sons of God in this house, arise. Yes. Begin to manifest. Begin to show forth the glory. Amen. Begin to show forth the power of your kingdom. Amen. In the holy name of Jesus. I bless you today with the blessings of a kingdom. Amen. I pray that this word you bear fruits. Fruits that shall remain. I declare that this word you show forth the glory of God in your life. And wherever you go, you manifest. You'll take responsibility. You will believe and trust in God, His power and His ability, His word and His authority. In the holy name of Jesus. Oh, I decree it today by the power of God. I declare grace upon you. I declare that the Holy Spirit will lead you. When you turn to your right or to your left, you hear a voice behind you saying, this is the way, follow ye in it. In the mighty name of Jesus. I bless you to walk in victory. I bless you to walk in success. I bless you to walk in your blessing.
I bless you to access your inheritance in the mighty name of Jesus. You are blessed in your going out and you are blessed in your coming in the name of Jesus. May God give you grace. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord sustain you. May the Lord heal the sick bodies. I command them by the authority of a king, by the authority of our Father in heaven. Every sickness get out. Every disease die. Every tumor get out. In the holy name of Jesus. Any kind of infection, bacterial infection, fungal infection, viral infection, die by the authority of God. A spirit of depression, in the holy name of the Lord. Our mind has stayed on God. He will keep us in perfect peace. In the mighty name of Jesus. We give you glory. We give you honor. We give you power. I pray for the healing of families. I pray for the healing of wives, the healing of husbands, the healing of the children. Father, you say in the last days, you will restore the heart of the fathers back to their children, and the heart of the children back to their father. Let every family be healed in the name of Jesus, and let your glory manifest. Let your glory be seen. Let your kingdom come. Take the glory, take the praise, and take the honor, for you are our God. We give you worship and praise. We give you worship and praise. If you are sick in your body, just put your hand where you have pains. The Lord is healing you right now. In the name of Jesus, the healing anointing, the healing anointing, the healing anointing be liberated from that pain, be liberated from that affliction, be liberated from that bondage, be liberated from that fear, be liberated from that affliction. I rebuke it in the holy name of Jesus. Get out of this body, get out in the name of the Lord. Go by the power of God. We thank you, Heavenly Father. We thank you, Heavenly Father. We thank you, Heavenly Father. We honor you, Heavenly Father. We praise you, Heavenly Father. In the name of Jesus. Everybody just lift up your hands. And in one more minute, tell the Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill me again. Holy Spirit, have your way in my life. We have not received the spirit of bondage again to fear, but we have received the spirit of life.